Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Hi, welcome back to Beauty Tips with Uma. So before going to start this video, please make sure to subscribe to my channel which is scrolling here, and పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసి పెట్టుకోండి. దానివల్ల ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడైనా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. So please make sure to subscribe to my channel. So in this video I am going to show this beautiful pop-up celebrity makeup look. So I am using a very less products andi, mari ekku products use cheyaledu. Within a less products tone nenu ee beautiful makeup ni chesanu. So ela chesanu and elanti products use chesanu anedi chuseddama. So hello, get into the video. సో ఇది నా ఫస్ట్ క్లియర్ స్కిన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద మేకప్ అనమాట. సో ఫస్ట్ నేను ELF టోనర్, ఇట్ ఈస్ ఎ మిల్క్ టోనర్ అండి. మీకు కన్నా డ్రై స్కిన్ ఉంటే ఐ హైలీ రికమెండ్ దిస్ టోనర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ మేకప్. సో ఆఫ్టర్ టోనర్ తర్వాత నేను ఫస్ట్ నా ఐలిడ్కి మేకప్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను బిఫోర్ ఫౌండేషన్ కన్నా. ఎందుకంటే ఇవాళ పాప్ ఐ షాడోస్ అని చెప్పాను కదా, దానికోసం అనేసి. ఇన్ కేస్ మీరు ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసి అండ్ దెన్ ఐలిడ్కి వెళ్ళారు అంటే కొంచెం మెస్సీ అవుతుంది. సో మనం ఫస్ట్ ఐకి ఫినిష్ చేసుకొని అండ్ దెన్ అదర్ స్కిన్కి వస్తే దట్ విల్ బి ఏ గుడ్ వన్. సో ఇక్కడ నేను యూజ్ చేశాను స్టేజ్ స్టైన్ కన్సీలర్ ఫర్ మై ఐలిడ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ వార్మ్ కలర్. ఆఫ్టర్ కన్సీలర్ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను MAC ఐ షాడో ప్యాలెట్. ఇన్ దిస్ ప్యాలెట్ నుంచి స్మోకీ బ్లాక్ ఐ షాడో తీసుకొని నా కార్నర్ ఐలిడ్కి నేను షేప్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. అంటే మంచి షేప్ వచ్చేదాకా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ బ్లెండ్ ఇట్. మేకప్లో బ్లెండ్ ఇట్ అనేది ఒక కీ రోల్ని ప్లే చేస్తుందండి. యూ హ్యావ్ టు బ్లెండ్ సో మచ్ టైం టేకన్ తీసుకొని నిదానంగా స్లోగా బ్లెండ్ చేస్తే మీకు ఐ మేకప్ చాలా బ్రిలియంట్గా వస్తుంది. సో బ్లెండ్. Next, I am using yellow color eyeshadow shade and I am going to blend up to my crease area అండి. కంప్లీట్ ఐకి కాదు, ఓన్లీ గ్రీస్ ఏరియాకి మాత్రమే బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను లైట్ ఎల్లో తీసుకున్నాను. గ్రీసింగ్ ఏరియాకి ఎప్పుడైనా సరే మనం లైట్ కలర్స్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటారా, మనవి ఏషియన్ స్కిన్స్ కదా. సో ఏషియన్ స్కిన్స్కి మనం లైట్ కలర్స్ తీసుకుంటే మనది ఐషాడో అంత పాపప్ అవ్వదనమాట. ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా బ్రైట్ కలర్స్ తీసుకొని గ్రీసింగ్కి పెట్టారు అంటే మీ లుక్ చాలా ఆడ్గా ఉంటుంది. ఇది ఒక డిఫరెన్స్. చూసారు అంటే ఏ లైట్ కలర్ క్యాన్ మేక్స్ యూ సో బ్యూటిఫుల్ లుక్. సో ఆఫ్టర్ ఎల్లో కలర్ షేడ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు బ్లెండ్ ద నెక్స్ట్ కలర్ పర్పుల్ కలర్ తీసుకున్నాను. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇది పాప్ మేకప్ లుక్ అని. సో దానికోసం అనేసి పర్పుల్ కలర్ తీసుకున్నాను. పర్పుల్ కలర్ నెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ఐలిడ్లో ఎక్కడైతే నేను బ్లెండ్ చేయలేదో ద కలర్స్ని అక్కడ బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ద ఫస్ట్ ఎడ్జ్ నుంచి మిడిల్ ఆఫ్ ద ఐ వరకు అనమాట. సో ఇలా మనం నీట్గా స్లోగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. సో ఆఫ్టర్ కలర్ పాపప్స్ తర్వాత అగైన్ ఐ ఆమ్ యూసింగ్ ద సేమ్ స్మోకీ ఐ షాడో అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గ్రీస్ అప్ టు ద కార్నర్ ఐ ఏరియా. ఎందుకు ఇలా 2 times చేస్తున్నానంటే మీకు చూసారు అంటే ఇప్పుడే మీ కలర్స్ అనేవి రెండు బోత్ పాప్గా కనపడుతున్నాయి. ఇలా మీరు ఎక్కడన్నా బ్రైడల్ లుక్కి అలా చూసారు అంటే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. బ్రైడల్ లుక్ ఎక్కువ కళ్ళకి పాపప్ కలర్స్లో ఉంటుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ రైట్ నౌ ఫర్ దిస్ సెలబ్రిటీ పాపప్ ఐ మేకప్ లుక్.
ద మెయిన్ ఐ షాడో వచ్చేసి ఏ గ్లిట్టర్ షేడ్. ఇది వచ్చేసి నేను లైట్ వైట్ గ్లిట్టర్ షేడ్ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకొని ఎక్కడైతే నేను నా పర్పుల్ ఐ షాడోని యూజ్ చేశానో దాని మీదనే నేను ఇది పాపప్గా చేస్తున్నానండి. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్లెండ్ దిస్ గ్లిట్టర్ వైట్ షేడ్ టు మై కంప్లీట్ పర్పుల్ ఐ షేడ్ మీద బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను. చూసారా కలర్ డిఫరెన్స్ ఎలా వచ్చిందో? ఇలా ఉంటే మీకు మంచి లుక్ వస్తుంది. ఏదన్నా మంచి డ్రెస్ వేసుకొని, ఏదన్నా ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ వేసుకున్నా యూ విల్ లుక్ సో వావ్. సో ఇప్పుడు ఐ కలర్స్ అయిపోయాయి, మరి ఐబ్రోస్ కూడా షేప్ చేయాలి కదా. సో దానికోసం అనేసి నా ఫేవరెట్ బెనిఫిట్ కాస్మెటిక్స్ బ్రో పెన్సిల్ యూజ్ చేసేసి నా ఐబ్రోస్ని షేప్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఐ బోన్ ఏరియాకి లిటిల్ బిట్ ఎల్లోయిష్ గ్లిట్టర్ తీసుకొని బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను. చూసారా హౌ డిఫరెన్స్ ఇట్ ఈస్. మీ ఐ బోన్ అనేది గ్లిట్టర్తో బ్లెండ్ చేస్తే కనుక మీకు మంచి షేప్ కనపడుతుంది. ఎప్పుడన్నా ట్రై చేశారా? ట్రై చేయండి. అండ్ ఆఫ్టర్ ఐలైనర్ అప్లై చేసుకోవడానికి నేను ఇక్కడ మ్యాక్ బ్లాక్ ఐలైనర్ పెన్సిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నేను ఐలైనర్ అప్లై చేయట్లేదండి, ఓన్లీ వాటర్ ఐలిడ్ అండ్ ఇన్నర్ ఐలిడ్కి మాత్రమే అప్లై చేస్తున్నాను. ఎందుకో నాకు ఈ వే అంటే చాలా ఇష్టం, బికాస్ నా ఐస్ చాలా బ్రాడ్గా కనపడతాయి అన్నమాట. సో ఐ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నా ఫౌండేషన్. సో ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను వెట్ అండ్ ఆయిల్ ఫౌండేషన్ ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ వామ్ కలర్ SPF 30 ఫౌండేషన్ అనమాట. సో లిటిల్ బిట్ ఫౌండేషన్ తీసుకొని కంప్లీట్ త్రూ అవుట్ మై ఫేస్కి బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను. ఐ ఏరియాకి కనిపించకుండా బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి. డోంట్ మెస్ అప్ యువర్ ఐ పార్ట్. సో ఆఫ్టర్ ఫౌండేషన్ తర్వాత నాకు కొంచెం డార్క్ సర్కిల్స్ అక్కడక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. డార్క్ పిగ్మెంట్స్ అండ్ డార్క్ సర్కిల్స్ అప్పర్ మై లిప్స్ అండ్ అండర్ ఐ వాటర్ ఏరియాలో ఉన్నాయన్నమాట. సో అక్కడ మాత్రం నేను ఎగైన్ స్టేన్ కన్సీలర్ని యూజ్ చేసుకొని నా డార్క్ సర్కిల్స్ని కవర్ చేసుకుంటున్నాను. Playing with the monsters, they brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without a సో ఫౌండేషన్ అయిపోయింది, కన్సీలర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థింగ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ ప్రెస్సింగ్ పౌడర్. సో ఐఎమ్ యూసింగ్ REVLON pressing powder in the shade of warm color and I'm going to fully touch up to my foundation area and concealer area. After that again నా కింద వాటర్ ఐలిడ్కి నేను కొంచెం హైలైట్ ఇస్తున్నానండి. అగైన్ ద సేమ్ పర్పుల్ కలర్ తీసుకొని కింద పాపప్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా మీరు లిటిల్ బిట్ ఐ షాడో కలర్ని వాటర్ ఐలిడ్ మీద పెట్టారు అంటే మీకు మంచి లుక్ కనపడుతుంది. చూసారా? దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఐ లవ్ ఇన్ మై మేకప్ అండి. టు ద కార్నర్ ఐలిడ్కి లిటిల్ బిట్ ఏదైనా హైలైట్ గ్లిట్టర్ కలర్ తీసుకొని జస్ట్ ఏ డాట్ పెట్టామంటే యువర్ ఐస్ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్. The next thing, blessing. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను లైట్ పింక్ షేడ్ బ్రష్ and I'm going to blend up to my cheekbones. Everything that brought me alive. Oh, we're all like Here I am using W7 Genius highlighter. It is in the shade of nude palette and in this I am using the highlighter and I am going to blend up to my cheekbones, nose area, upper eyebrows, upper lips and lower chin. Here I am using MAC eyelashes and mascara. I can say this is the volume mascara. I love this mascara. This is my favorite mascara అండి. ఇన్ కేస్ మీకు ఈ మస్కారా కావాలి అంటే కింద నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చూడండి. మీకు ఫేక్ ల్యాషెస్ లేకుండా మంచి వాల్యూమ్ ల్యాషెస్ ఉండాలి అంటే ఐ హైలీ రికమెండ్ దిస్ మస్కారా. ఆఫ్టర్ మస్కారా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యాక్ లిప్ pencil in the shade of red color and I am going to fill up my lips.
Here I am using star glitter lipstick అండి in the shade of again purple color with the light white glitter. ఇది వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇట్ ఇస్ ఎ టాప్ సెలబ్రిటీ మేకప్ లుక్ అని. సో దానికోసం అనేసి మనం ఇలాంటి గ్లిట్టర్ లిప్స్టిక్ తీసుకోక తప్పదు. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ పాప్ గ్లిట్టర్ లిప్స్టిక్ అండ్ హౌ క్యూట్ ద లుక్ ఈస్, ఇజంట్ ఇట్? కింద నా కామెంట్లో చెప్పండి హౌ ద లుక్ ఈస్. మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది కింద నా కామెంట్లో షేర్ చేసుకోండి. సో this is the one which I created like a pop celebrity makeup look. I hope you like it. If you like this video, please hit like, share and comment below. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support me. Be safe, be healthy, and bye. See you soon with my next video within a soon. Like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. సో చూసారు కదా, ఈ మేకప్ లుక్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ హిట్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ ఫాలో మీ ఆన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ విచ్ ఇస్ స్క్రోలింగ్ హియర్ బ్యూటీ నేచర్ 2026. సో యా, నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని బ్యూటీ టిప్స్తో మేము ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్. బై ద వే, బీ సేఫ్, బీ హెల్దీ, బీ స్ట్రాంగ్. యూ గైస్ క్యాన్ డూ ఎనీ ఫ్రీకింగ్ థింగ్. బాయ్.